development of Kokote. Yes, I want what is right for Kokote, but I'm just a common citizen, or I'm just a common person coming from Kokote. I can't just go to places, although I work in parliament, but that doesn't give me the right to go wherever I am not allowed to go. But aspiring to be the assembly member, if given the opportunity, I know that I can go where I'm supposed to go, demand for things that are due me and my people, and then we can move on from there. So I believe that if I'm voted into power, talking to them, getting them to do things the right way will be very easy. Mashallah. Do things the right way will be very easy. Maganar da Hajiya Zainab ta ajiye kenan. So wani lokacin da dama mutane suna abubuwa fa. Gashi ta tana Parliament House tana ta ga kaman common fund na MP sun ga ya shigo an ba kowa to amma su mazabar su baka ga wani abun da ake yi in an je an tambaya kuma sai ka ji muna ciki dama wannan abu ya siyasa muna ciki mu da manya na magana. Meanwhile Zainab na Parliament House ta ga kamar kudaden ga nan kowane maza ba ya zo fa kowane MP nashi ya shigo saboda ita ma a wurin take to amma zaka ji shirun ba wani abin ci gaba da ake kawowa. Kuma Hajiya Zainab ta yi maganan batun ci gaban da za ta iya kawowa a mazaban nan na Kokote. Dangane da topic da muke discuss a kai wato karfafa ma iyaye mata gwiwa, Hajiya Zainab da ke zo kika saya mazabar Kokote ba su ce tun farko kin yi magana kamar assemblyman yadda aka fi sani kenan ba assemblywoman ba ana batu assemblyman ke kuma kin zo kin saya assemblyman ba wani matsala da kika fuskanci saboda so da dama sai ka ji ai mu ba mace dama ta shugabance mu ko kuma baki fuskanci irin wannan matsalolin ba da yawa area mun na electoral area inda yayi kama mix ne yan zongo da yan asanti so yan zongo nan sun te wurin ase oba no ma won to ma no ye krampo ye yan to mo oba ye zongo musulmai ne sun te ye ka yan to aba mo oba won ti mutu mo oba na mo se mo aba o nti be ma asimesi anaso benti mutu mo no pa kro na ye oba no kra ya kasa chele se wonjai no ba kra ku de oba ba be jina hanum se ya ye oba ba ko shawari yeso no oba be jina hanum se o so she de wa ya so suna magana de nzamu fara ba karewa an zamu fara ba mu karewa saboda Hajiya Zainab ni ma ina cikin wannan tafiyan yasa ba wai ni dai ni na tun san matsalolin da zaki iya fuskanta kasancewanki mace amma saboda masu sauraro mu wani kira zaki yi ma jama'a when it comes to mace ta fito tana son ta taimaka yanzu haka duba bayanan da kika yin ga mazan ga common fund ga yazo ba wani taimakawa da suke yi kuma ke kina Parliament House kin ga kaman gashi nan kudaden ga ya shigo sai kaga ana cewa wai mace kuma da dama an ba mata dama suna yi abubuwa ko kuma su kawo ci gaban da ba zata ba ta bangarori da dama. Yau za ki ga akwai mata wulare da dama yau mu duba batun tun da ke kina Parliament so mun yi siyasa ma ba komai bane. Shekaran jiya labarin da ya zo a General Secretary na NDC wai akwai yiwuwar John Mahama ya zabi mace a matsayin mataimakiyar shi kamar former president akwai yiwuwar ya zabi mace a matsayin vice shi ko da dai 2020 ma ai it was Jane ko yawa ita ne aka zabe ta a matsayin to amma duk da shi sai kiga akwai waɗanda ake samu suna cewa mace dai bai kamata a sa ta shugabanci mace bai kamata a bar mace ta yi kaza da kaza da kaza ba meanwhile kuma mace in an ba ta daman za ta iya kawo ci gaba. Wasu abubuwa kike da shi da zaki gwada ma masu sauraron mu wanda zai wayar da hankula da za a san kama a bar wannan batutuwan na cewa mace ba ta iya wannan mace kuma an ba ta dama za ta iya ta yi. Mace dai in aka ba ta dama ta iya ta yi.
muduba communities yawa mamu ta yata samu kaman 5 cities amma ta make sure kaman 5 cities na kowa ya ci abinci to kowa ya koshi ya ta yi inda za ta yi duka ta make sure kaman mu duka mun ci abinci ta yi mu duka mun ci abinci meaning if we give women the opportunity and we give them the chance to do it, they are capable of doing. But most often, because we don't give them the opportunity, because we don't give them the chances to do, the nazo haka neche moto na obano so sunche obano ade na kire say tomorrow ubetimi aye listen na mo anto amame mu mede na mo say minti ya na say minti so kuba matan chance muduba abinda su kuma za su yi su yi mba mu ba su chance ba mu yi mu gan kaman su yi su yi ko ba su yi yawa so most often na ga yama ko da nake magana ma mu ba mata kuma chance mu duba abinda su kuma za su yi su yi zongo mu duka mata ke kama zongon ai so in su yi su kama gida su yi su kama zongo ya ne ba su yi su lead mu sun yawa mu ba su chance mba mu ba su chance ba there's no way we will know their capabilities and when we give them the chances also we should go easy on them because most often at times, let's take me for instance, if I'm able to win and I come, the things that my predecessor who was a man will get away with, I can't even get away with quarter of them because there's so much expectations when you are a woman that it overwhelms you. But if you're a man, you are given so many second chances. But for a woman, no second chances. Mubasu second chances. Mubasu third chances. Muduba abinda sukuma za su yesu yi. Mba mubasu chances number. Basu yesu yi komi. Mba because most even our voters like this, if we are going to look at most of the voter population and women are going to vote for all women, I don't think men will ever have the chance of leading us today. Because women are more than men. They are more than the men. But we always give men the option to lead us. So dear men, you to give women the options to also lead, because if we are given the chance, we are very capable of doing it. We have shown that. Just look around. There can be a woman who has lost a husband with 5-6 children. She will single-handedly take care of all children, make sure they all go to school. But if a man loses the wife today with just one child within 1 month, the child has to go and stay with their mother or any family member, or he's looking for, whether from the mother's side or his side, or he's looking for another wife. So imagine someone who can take care of 6 children, 7 children by themselves, and someone who can't even take care of one. But taking care of 6 children by yourself and taking care of a whole electoral area is a different thing altogether. But if someone can, so imagine the one who can't even take care of one, we are giving the person the chance. Go and how much more who can take care of 6 or even 10 or 10. Because then in our communities, tembesu akwe wansu ni the next 12 years ko 10 years baba na ya mutu mma na ta yi o ta struggle yanzu mun zama mutani yau. There are people, they will tell you. So it tells you the potential in the women. It tells you the things that the women are capable of if given the opportunity. So this one, it came, they did it. So if you give the person a bigger one, trust me, the person will deliver. If you give the person a bigger one, you should trust Hajiya Zainab. She said the person will deliver. Ndio kuka mata dama ku yadda cewa matan za su yi. Hajiya Zainab, you called on the fellow men to allow women to also lead. We are going for a short commercial break. When we return, I'll ask you, how are you coping with your husband? Is your husband supportive or what? Masu sauraro za mu dakata muna tattaunawa ne akan karfafawa iyaye mata gwiwa kan ayyuka da suke yi. Muna tare da Hajiya Zainab, Research Assistant a Parliament House, kuma aspiring Assembly Member na Offensu Kokote Electoral Area
muke tattaunawa wannan safiyar tana nuna cewa a ba mata dama. Wasu lokutan da dama zaka ga mace ta yunkuro, tana da ilimi, tana da abubuwan da za ta yi ta taimaka ma communitinta, to ya kamata a ba ta dama. To matan da kuma ake ba su dama su kuma ya suke tafiyar da lamarin rayuwarsu da zai bar a kalle su a ce a'a albarkacin wani kaza da muka bata dama, duk macin da za ta zo mun bata dama. Sannan Hajiya Zainab da kanta kuma personal life ta duka dai muna yi ne saboda mu wayar da hankulan junanmu da masu sauraron mu. Shin tana samun taimako wurin mijinta yana bata support ko kuma dai yaya? Za mu dakata a nan mintuna kadan, an mun dawo sai mu dora da tattaunawar. Ni wata Abdullahi Yamboni ce. Yamboni. Ai ba nan ma suka tsaya ba, suna da MacBook Pro, MacBook Air, MacBook Charger, Apple MagSafe Charger, iPad Magic Keyboard, Apple HomePod, iPad Pro, Apple Pencil, Apple iMac, AirPod Max, AirPod Pro 1, 2, 3. Sannan suna da iWatch Series 5, 6, 7, 8 Ultra, PS4, PS5, Gamepad da kuma JBL Flip 5 and 6. Kala iri daban-daban da babu inda za ku je ku samu illa Amando Power Phone Shop. A same su a Adun PZ, suna kallon juna da Asimpa Pharmacy. A tuntube su akan 0248 125 262 ko 0266 432 7. Zumuntarsu na Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X da dai sauransu akan Amando Power Phone Shop. Tabbas fankan ba shine kilishi ba, sanin makaman aiki shine Amando Power Phone Shop, gidan wayoyin zamani. Shin kuna neman majinyata daya tilo inda za ku samu warakar cututtukar da ke addabar ku? To ku sha kurumin ku, ga dama ta samu al'umma mazauna birnin Kumashi da ke wayanta. Hasbunillah gidan jinya gidan waraka ta tanadi magunguna daban-daban na warkarwa da kuma kawo muku maslaha na cututtukan da ke addabar ku da aka yi jinya akai take cinyewa. Ina iyaye mata masu fama da cutar rashin aihuwa da ciwon mara, ku sha kurumin ku domin kuwa Hasbunillah ta tanadar muku da magunguna daban-daban wanda za ta kawar muku da cututtukan da ke addabar ku. Iyaye maza masu fama da cutar eniya, Hasbunillah bata bar ku a baya ba, kuma ta yi muku package wanda za ta warkar muku da naku cutar wanda ke ci muku tuwo. Hasbunillah na warkar da cututtukar da suka hada da kuma ciwon hawan jini, ciwon suga, ciwon barin jiki, cutar kaikayi ga mata wato candidiasis kenan, edepuwa ko kuma white, da ciwon barin jiki wato stroke. Mai za ku garzaya zuwa ababu number 1 inda za ku samu Hasbunillah opposite Chudumasi Bank. Mazauna a garin na unguwar Danase, Hasbunillah bata bar ku a baya ba. Hasbunillah ta bude reshin ta daya a Danase Hotel, Danshin hanyar Ofensuru. Za ku iya samun Hasbunillah idan jinya sun sa a kan lambar waya kamar haka 0244 62 97 85 ko kuma 0592-266-810. Hasbunillah gidan magani sansa, Hasbunillah gidan jinya da waraka. Matan zamani, matan zamani, matan zamani. Yamboni sarauniyar mata, Yamboni jagorar mata. Matan zamani, matan zamani, matan zamani.
Tumadilla masu sauraro barka da sake kasancewa da ku har ila yau tashar Alfa kuke sauraro 104.9 MHz shirin matan zamani kenan ke zuwa muku kai tsaye. Shirin na zuwa muku kuma a shafin mu ta Facebook Alfa Radio 104.9 MHz. Yi kokari a yi mana sharing, liking, sa'annan kuma kuna da wani comments za ku iya turowa dangane da batu da muke tattaunawa wato women empowerment kenan. Muna tattaunawa ne da Hajiya Zainab Alhassan, Research Assistant a Parliament House kuma aspiring member na Ofensu Kokote Electoral Area, da ita muke tattaunawa akan maudu'inmu na women empowerment wato karfafawa iyaye mata gwiwa kenan. Mun yi bayanai da dama tun daga inda ta fara, inda ta kai, sa'annan kuma taimakawa ko gudunmawar da take yi a gidan majalisa wato Parliament House din, sa'annan kuma da irin abubuwa da yake yana faruwa a bangaren can duka baki daya. Kafin mu je hutu, Hajiya Zainab ta yi kira da iyaye maza da su ba iyaye mata dama su ma su yi shugabanci. Kasancewanta matan aure, za mu zo gidanta mu gaya mijin nata ke bata gudunmawa, saboda wai komai da gida ake farawa ko. Hajiya Zainab barkanmu da sake dawowa. Yawwa, to Hajiya Zainab kafin mu je hutu, kin yi kira ga iyaye maza su ba wa iyaye mata dama su ma su yi shugabanci. Matan da aka ga sun cancanci kamar yadda kika cancanta, kika zo kuma kika sai takara a mazaban Ofensu wato lardin nan na Ofensu kenan, tunda electoral area ne ba constituency ba. Hajiya Zainab ke matan aure ce, shin mijinki ya yarda da wannan tafiya da kike yi? Alhamdulillah, shi dai bai da problem. Wani ya ce big number one supporter. Masha Allah, alhamdulillah. Number one supporter. To mun gode ma Allah. Most of yana ce kaman yana son yaran shi, because you don't know which children you are going to have, either females or males. Nah. So you have to be a person who is open to pushing each gender. Nah. So in your pushing matter, she yaran shi kuma benefits. So sure be the that's also calling come. Will make your wife a role model to your children. So when it comes to that, alhamdulillah, we don't have any problem. He is very supportive. He encourages me. He even pushed me to pick up the phones when I was doing. Mashallah, you were doubting whether to go or not. Oh, either to go or not to go. But like I always say, our men, because in our communities, for instance, we look up to our men a lot. We look up to them for leadership. We look up to them for direction. We look up to them for advice. So if they don't advise us to even take the step, I know that most of us will not even go in the first place. So we need them to be our backbone. Just the way our mothers have been the backbone of our fathers, it's time for our husbands, our brothers, our cousins to be the backbones of all the women in their respective lives. So if you have any woman in your life, make sure that it is your duty, it is your responsibility to ensure that she goes as far as she can, as much as she can do. You push her to do it, because let's be honest, if the women are doing marvelously well whenever we give them the opportunity. Baba mu sun ce kaman matan suka te school sun yi sun zama jahilai, so ba mu yadda, amma yanzu mun gan kaman ba haka bane. We have women who have their PhDs, but then the dean is in their hearts. They understand the deen. I believe that if you are educated, you understand the deen more. If you know how, because the hadith, the Quran is in Arabic, we have translations in English, we have history. If you are not educated, how are you going to learn all these things? So we have to forget the past when we used to say that, oh, if we allow them to go, they will become
what's the word I'm looking for? They'll get on my ginseng. On ginseng. Send me a bema bet me a school. I want ginseng. Sana or school. I want ginseng because if the person is doing it, it's not because she's a woman. It's because that's how the person is. So if the person had come as a male, that's the same thing the person will do. So it's not about the gender. It's about the person's individual weaknesses and strength. So let's all endeavor to push our women out there to make them understand that they can also do it. And we also have to agree as a people that just one person can't do it. It's about saying about the I was seeing United Nations near to send your bay, I bet me dear home, near who dear high, dear bell boy. The sound quantity be a walker, won't see the woman majima, obey the one who say, yes, be a majima, yes, be a major. Same person not be a yakwa for your memo idea be a bell but one be same, one for me and come home, into move for Munina, come yen always we say that Mudu Kamo we should come together, Muzotare, Mui Aiki. Nzamuzotare, Nzamuba Matan Gida, Yazamu Mui Aiki, Namba so we all have to come together so that we build the nation that we want. MashaAllah, we all have to come together so that we build the nation that we want. Muna son mu ga ci gaba a kasar Ghana, muna son mu ga ci gaba a bangaren musulmai, muna son mu ga ci gaba a zangonnan mu. Shi yasa kar mu saya neman ilimi fa wai talabul ilm farilla ala kulli muslim aw muslimat. Neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi, wato namiji kenan ko kuma musulma. Yawa shi yasa addinin musulunci shi ya ba wa mata dama su je su nemi ilimi. To ka nemi ilimin kuma ka zauna gida da ilimin, ina amfanin ilimin? Ya kamata al'umma su ci amfanin ilimin da ka neman. To ilimin in ya zo bangaren da sai in ka jagoranci mutane sa'annan ka nuna wannan ilimin naka. Ya zaka ilimin da Hajiya Zainab ta je ta koyi, yar uwana ce, yar jarida, sai ta je ta kasance Parliament House. Abinda za ta iya ta yi ta taimaka ma community shine bangaren da ya danganci wanda 'yan siyasa suke. Sai ta zo kuma ta saya a mazabar nan na Ofinso Kokote. To na mata tambaya akan shin mijinta, saboda kafin mu je hutu ta yi kira wai maza su ba wa mata dama mu yi shugabanci. To shine na mata tambaya kan kasancewanta matan aure, mijinta ya yadda ta yi shugabanci. Shi ta ce wai shine supporter ma na farko, number one supporter. Alhamdulillah mazajenmu mun gode muku da irin support da kuke bamu. Akwai wasu da yake Hajiya Zainab sun fi mu ilimi, sun fi mu masayi da in an ba su dama, amma mazajinsu ba su ba su dama ba. To na zo kan mu kuma da aka ba mu dama muke yi, me ya kamata mu yi? Wani example ya kamata mu set, ko wani legacy ya kamata mu bari behind da za a iya a doke mu a ce a'a albarkacin su wa'anga mun ba mata dama su yi. To da yake Hajiya Zainab tana batu lokacin da take magana akan mijinta, ta yi kira da a ba da dama. Mijinta yana taimaka mata lokacin da za ta je daukan forms ma, wai tana wasu shakku haka, should she go or she shouldn't, can she or she can't? Sai mijinta ya ce no, you can. Sai mijinta ya pushin dinta ta je ta dauko wannan form din. So shi ne ma na farko. Kuma matan aure inda kina zamantakewan aure, mijinki in yana supporting ki to zaki ya kije nisa. Mu duka da supporting mazajin mu yau muka kai inda muke ga. In ba da ba su ba mu goyin baya ba da ba mu kai inda muke ga ba. So Hajiya Zainab, mijinki yana supporting ki, kin kira maza su supporting mu. To kin ga akwai wasu matan nan kuma in suna da masayi, akwai wasu abubuwan da suke yi, shi ana ga wayan gafa abin da suke yin ga in aka kyale za ba mata dama gaba bai kawo alheri. Kin ga akwai wasu matan, kin ga watakila ta samu masayi, bata damu da addininta ba, bata damu da irin yadda take mu'amala da mazajen waje ba, bata damu da irin yanayin sa kayanta in za ta shiga cikin mutane ba. Misali mu mata, ko da dai we are all not perfect,
kin fahimci aha amma wani lokacin in zaki shiga mutane yanayin yadda kike yi da kanki wasu za su ganki waje su ji sha'awanki ba wai sha'awa na wani mummunan hanya ba sha'awa kan irin yadda kike gwada tarbiyyanki da yadda kike gwada muhimmancin addininki sa'annan baya ga wannan kuma wasu matan suna da girman kai in an ba su shugabanci watakila tana lead wasu ne maza na ciki saboda ita ne shugabansu ba ta girmama su za ta iya yin wani abu ma ba da ta nemi shawararsu ko goyon bayansu ba kin ga duk lokacin da za a yi ta samun haka kuma watakila ke inda kike nan kin yi haka mazajen da ke wurin ba su taba amincewa in sun je wani wuri su yadda mace ta shugabance su so ina son ki advice mata da yake suna wulare da yake suna shugabanci tun bisa har kasa yanda ya kamata su yi su zamo abin koyi sa'annan abin nunawa su zama su set example a doke su ana set example da shi kin fahimci yawa okay gaskiya ne wanda shi dai na yi turanci I will explain. Okay, most of it is true. If a woman is difficult for you to get up there, so often at times we tell women who have reached there that when you get there, don't close the door behind you. Keep it open so that others can also enter. And by keeping it open, it means that not just for saying that I will not allow anybody to enter, but doing the right thing. Doing the right thing keeps the door open to ensure that other women are also capable of entering the door. And so if you go out there, you've been given the opportunity, you've been given the chance, you've been given the mandate to do something, and then you don't do it well, or you don't go about your duties responsibly, you are going to deter other women from entering the door. You are going to lock the door behind you, and that is not what we want at this stage. This is a time that we are looking for more women to take up opportunities, to take up leadership mantles. We are looking for women to come out boldly and also say that we can lead, we can do this or that. But if you go and then you ruin the opportunity for other women, you have ended it at your doorstep. You've made sure that all the years that we have suffered to make sure that we come to a time in our lives where it is normal to see a female president, where it is normal to see a female prime minister, a female minister, it will be going backwards again. So we don't need to go back. We need to be moving forward. And if we are going to move forward, it means we have to do the right thing. Like I said earlier, the kind of leeway that we give men, it is not the same thing that we give women. The mistake that a woman will commit and then she'll be lashed for it, and man will do, and then we'll just go away with it. So we need to understand that we don't have that luxury of making too many mistakes. And in that same breath, I also ask our people that to give us second chances. We are humans, we are gullible. Being women doesn't mean that we are superhumans. We are also human beings. Just the same as a man can make a mistake, a woman can also make a mistake. So if a woman make a mistake, let's punish that woman for the mistake that she made, and not the people coming behind her. If you are in a community or a workplace and you see your female boss who is very aggressive, disrespectful, it doesn't mean that go home and stop your children from going to school because you think that is how they are going. Charge your boss for it, blame her for her actions because it is her individual actions. It doesn't affect the women who are coming. If we are doing that, we are being unfair to the other women. So we have to understand that human beings, we are fallible, we have our strength and our weaknesses, and just as a man can make a mistake, a woman can also make that same mistake. So if a man make mistake, and for example, about the last time Howard Kumsin went and shot that warning shot in Kasua. And Pepe, you know, say Bema na ye, because Bema way, one year dear, I didn't know why I since so yes, but because how come say, oh, good man, you know, anymore say, I don't know good man, you know, anymore, so good anymore say, oh, good man, you know, anymore, so on the yes, I don't know. It's your country, it's a sad way we are 1 year. Send your back and get Japan, Genetics, you know, do be at my casa can Japan, the son, what's here. Yen Castle, good man, anymore, but so Bobby could never be.
ama fato ka se wo gu man nyina ni mu ase me nka ho wa gu me ni mu ase ti se no ha mi aka ho onu kwa lo gu ni mu ase onu kwa na gu no ni mu ase wa so oba ba ko ya ade a eno nkyere se e man nyina sa na obey na oba no so nya kwan no na se e ma ye di arehemu hyeomu na ye di tumi na hye wonsa ye ni yie o ka so betimi aye enti ne ma o sa kwanya ne se be se wonye kwanya na ye na nye fe na mro so se ne be ya obi foforo so ba no yo ba ka se ma de o de mo a oda unni problem en na be boye yewa en na be boye nyina Hajiya Zainab Medasi pa wani hwa to masu sauraro Hajiya Zainab a cikin bayanan da ta yi muna wa kan iyaye mata da suka samu dama yanda suke yi da bai bara a ba iyaye mata dama ko kuma abin da ya kamata su yi saboda a yi kwaikwayo da su ko a dauke su a ce kai saboda wani da wance za mu ba mata dama. Da farko ta yi batu na cewa duk macen da kika samu dama a wani wuri ki yi kokari ki bude hanyar da 'yan baya kuma za su iya su shigo cikin wannan kofan da kika bude na kar ki kulle wannan kofa ki bude ya saura bude sauran mata su yi ta shigowa ba tana batun daki ne ta bude ta shiga ba a'a daman da kika samu ko kuma matsayin da kika kai na ki yi abin da kuma za a iya bar 'yan baya su biyo bayanki ba abin da za a sare a ce ai wani da ta fara kaiwa matsayin ga abubuwan da ta yi so ba za mu yadda kuma ku bi sawunta ba manan abin da take nufi da in ka bude hanya ko kuma in kika bude kofa ki bar kofar nan ya saura bude 'yan baya kuma su shigo. Sannan ta yi kira cewa wani lokacin zaki ga mace in tana shugabanci ta tafka kuskure irin yanda ake daukan shi zaki ga namiji zai yi watakila kuskuren da ya fi haka na sai kuma a kyale shi ba a yi mai irin yadda mata ake muna a duk lokacin da muka yi kuskure wurin wannan Hajiya Zainab ba kisa mace dai koya mace take mace tana da limit dinta so wani lokacin matan suna wuce gona da iri sai kaga ana taka musu birki watakila wannan ke haifar da waɗannan abubuwan da mace ta yi wani abu kadan zai zama wani talk of town amma namiji yayi zaka ga kamar wani abu ne da za a duba a kyale ba a ce komai ya kai ba. Ta yi batu mata mu shiga wurare wanda yake za mu samu dama na shugabancin kasa ne mataimakiyan shugaba ne gidan majalisa ne za a je a zauna ko kuma larduna da yanzu za a yi zabe wato district assembly members kenan wanda da Hajiya Zainab ta fito ma wasu matan suna ga a'a ya ke mace mace na ciki yana da kyau shi yasa Hajiya Zainab ta yi magana daidaiwa akan irin gudunmuwa da karfafawa iyaye mata gwiwa da ya kamata a yi saboda iyaye mata kuma su kawo abubuwa na ci gaba a unguwanni inda nake so in karfafa akan batu da ta yi saboda ina yaki akan wannan abun duk lokacin da na hadu da mace wanda yake musulma ne tana da matsayi a nawa kokari da nima nake kenan ina bata wannan shawara komin girmanta komin kankantanta in dai naga tana da matsayi tana jagorantar mutane ina bata nima karamin shawara na akan cewa wannan matsayin nan da take na ta yi kokari ya zamo wani abin da yake za ba mata dama su wasu shigo inda take na kata bar kaman matsayin da ta samu na ya sa ta girman kai ya sa ta rashin kunya ko kuma mutanen da take shugabantansu ba ta komi da su kamar yadda Hajiya Zainab ta ce zaka ga wata tana shugabantan ba mutane ma company ne suke aiki watakila tana shugabantan wasu mutane bari doki kai na set example kamar yadda na kasance head na Hausa department a nan ba wani abun da nake yi ba da sanin wayanda tare muke aiki ba ban taba ba ma kamar kai sai dai zan zo in yi abu wayanda muke administrator na ne general manager na ne da saura wayanda muke aiki ba su san da zama ba to kin ga duk lokacin da zai ta yin wannan ai ba samun zaman lafiya yau wato duk mace inda kika kasance duka wayanda kike tare da su ko da ke kin girme su
ko da kin girme su kanana ne ma ya kamata ki ba ko da ke kina da girma ma babba kuma na girmama na kasa saboda a yi zaman lafiya. To Hajiya Zainab ta yi misali da wannan cewa in mace ta kasance haka nan in ku da ita kuke aiki ko mazan ka ku je gida ku ce a'a ban bar yaran mata na su je su saboda ai ga wanda take leading mu mace wurin aiki ga abubuwan da take a'a ita karan kanta ne halin ta kenan ba wannan ke gwada sauran yan mata duka haka halin su yake ko kai yaran ka mata da ka haifan nan za su girma su zama haka nan bane. To wannan ma zai barka dauki kai kwaikwayo da shi ka zo ma kai ta koya ma yaran ka wata rana wallahi in kun girma kin ga wannan ma ya bar yaranka saboda kuna wuri mace da ke shugabancin ku ba ta girmama ku to in ka zo kai yaranka mata da suke gidan nan ai da ba ta girmama ku nan kuma akwai zagon kasan da kuke mata they will pull her down ko ba haka ba in dai kina wuri baki girmama wayanda ke da su kuke wurin they will pull you down. So ka doki wannan kai ma ka shawarci yaranka wallahi in kun je wata rana in kun samu shugabanci waɗanda kuke shugabantarsu ko kuke jagorantarsu ku yi kokari ku ta girmama su ba shi ba ku samu shi yanda kuke so amma ba wai za ku hana su neman ilimi saboda abin da ita wanda take yin. Hajiya Zainab wai wannan ku biyan boss din ku wanda ya dauki wannan matsayin ya bata sannan ita karan kanta amma kara danganta cewa iyaye mata duka haka suke. Ta yi misali da wato MP ga minista Hawa Kunsin kan wani lokaci harbi da ta je ta yi a kasuwa wanda yake ya zamo maganganu ana cewa wai ta sa mata duka kunya. Hajiya Zainab wo ba ta ciki ko ni ba ni ciki ko da dai wani lokacin wani abun mata in suka yi Hajiya Zainab no matter what you feel it, you feel the pain, kin understand. Kamar a ce mace ta je ta yi wani abu ko yayan ke mace ne zaki ji zafin wannan abubuwan. So duk mata inda ake a kokarta ana yin abubuwan da zai sa a ce mu mata ko kuma ki zamo madubin duba ga 'yan baya waɗanda suke gaba ma za su iya dokanki suna yi wa 'yan bayanki misali ba ku ga wani ba da take wanga field ku duba yanayin yadda take ku duba mu'amalanta da mutane ku duba yadda take girmamawa ku duba irin yadda take tafiyar da al'amuranta. To kin ga duk lokacin da za a ga ana son wata ta je ta yi research assistant parliament tana so in babanta ya kalli Hajiya Zainab ko da bai so ma ya ce kai albarkacin Hajiya Zainab zan bar ta yi. Mu kuma wani lokacin I just don't want to be using myself to be setting example saboda wani lokacin shi mutane na ga kaman kana ka gani to amma wani lokacin kuma kana example da kanka shi ma yana bar mutane suna sanin irin yadda kuma mu'amalanka yake da mutane. Mu ma inda muke ga kamar yadda nake fadiwa we are not perfect, we are not 100% amma muna kokartawa muna yin yanda mu'amalar mu da mutane zai yi kyau wurin bangaren addinin mu ta yanda muke portray kanmu as Muslims, as Muslima especially yanda muke portray kanmu. Akwai wayanda da dama tun ba yau ba tun ba some years back ma mu ma akwai wadanda ke ce muna wallahi ayyabo ne saboda ke she yariya na ta yi journalism. Akwai wanda ya sa ma yariyar shi sunana Namatu kuma suna kiranta Yamboni. Bari in gaishe ita da manta duka Hajiya Samira. Yariyar yanzu akalla ta yi kamar 6 years now. So many years back lokacin ina wani other station ma suka sa ma yariyar su sunana Yamboni sunan kilari ne na Busangawa su ko ba Busangawa bane amma haka suke kiran yariya. So wannan na gwada mace inda kaman abinda kake yi no matter inda kika kai abubuwan da kike yi yanda kike mu'amala da mutane yanda kike portray kanki as musulma shi zai bar matsayin nan da kike ko kuma foldin da kike nan wasu yan bayan suna son su shigo a ba su dama su shigo. Hajiya Zainab ina son mu bude layi yanzu saboda masu sauraro su ma su shigo su contribute akan bayanin da muka yi. Kuna jin mun akwai wasu mata da suke wasu wulare suna wani abin da bai dace ba zagi bane shawara ne muna wayar da hankulan junanmu ne akan wannan shiri shawara akan su daina waɗannan abubuwa saboda ba zai taimaka ma 'yan baya ba sa'annan kuma da karfafa ma mata giwa mata su yi wato su shiga wulare su ma su kawo ci gaba a unguwanni ma addinin musulunci baki daya. Hajiya Zainab kafin mu fara daukan kiraye-kirayen na so wani kira zaki ma al'umma Ofinsu kafin mu fara daukan kira.
she did and okay, so offensive property. Se mu tie mi a mon frɛ na mon ka de haye your problems need e bebrebe se yan ka so anton wo yare a unya no edru enti se yan ka ya asɛm a yenya se ne be ya obi be den e be ba be di emwa enti se wo tie mi a na se wo fidie no da hanum se ya frɛ na yentie de wo so wo ka na nyame ya adom a 19 December e wa haya e kwan wa nyame ya adom ne so de edru ho no ma na mo apie na mo ba beto aba no ama oba no a oba wo ma e be ya oba wo mu a eye oba ba kwa me da me ma fo mu eti na mo apie na mo ba beto aba na ama me send ye be ya ye nyina ye betu mpon mpempi no beka se oh oba krampo de ye pese oba be ko na debe me yi miti se mejina assembly emema bebre asomi mu Masha Otianu say Isha o Fido Fogos mo Atuguba mo like bebrebe fire mo ejenpia mo bia brother di go olumai omunyina so mu dende mo tamechi ento say ade padie nipo ofru duapa na ye piano omunyina hu say Zainab duapa na me ye de me muti omu piano wi yesusu ela ye piano send ye be ya offense man so de ye so ehia ye de esefata ye ye betumi de aba kokoti na wa didi ejaye emra so se kokoti ye so de ese na efata ye no masha Allah hello assalamu alaikum 05041110060322395053 hello assalamu alaikum wa alaikum salam yawa to yawa ofisi sun shigo a ci guda muna sauraron ka muna gere ku mun hamsa ya yawa ofisi to Allah ta ka maka amin summa amin na magana mai kyau sosai ya kamata mu duka mu mara maka baya na'am da ofisi yan gaskiya ofisi kokoki garin da ya zo lati na ofisi kokoki to kuma ka duba ofisi kokoki garin duka wurin da ko gongo wurin da ko tattawa wurin da ko yiri duka na'am ofisi kokoki amma mun ka zama la don komi ya zo ba na da mu magana da take son kamar abin da wanda ya zo zai ci gaba da karu muna abin da mu da ba bai zo ba ta ku muna zuwa ita ta zo ta zo ta karu muna abin da mu don suna ci muna ci kokarin ya su sai kokotin dongo da abin da an ka duba hanyar mu duka yin kokarin sai da hanyar da zai kyau na kokotin dongo kokotin dongo Ntojo kokotizo mo abusu zuwa amori ande de do so matu de kura mu kuma da zogonu mu fi so na to yanda ake zuwa kana mu ba mu da wanda mu ba mu da baki guda da za mu doki mu ma mu je mu karba yake to shi tana zuwa ta karo muna yake muna mata zuwa Allah ta da wato zo kai muna mu ma mu samu walawa ina so da ita duka yawa Allah ta ka mata amin sun mu mabiyan bari rauniyar mata na'am Allah kiyaye ki amin tare da kuna kai ne Alhaji Muhammad yawa mun gaida Alhaji Muhammad wa alaikumus salam da yan darin na duwa duka baki daya masoyan Alfa Radio duka mun gaida ku barka da safiyar Asabar muna fatan kuna kasancewa cikin koshin lafiya hello assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yawa Sidi Ali Chamu Charity ina kira daga Zango Aija yawa chaman chati ya kake yayan Aija opportunity ta zo da kafin su zo nema irin ilimin da nake ci dangane da concepts in assemble amin so sa zan dan briefing ta yawa ko kuma tana da dama yadda tafiya ki ta ta wuri ban da amma masha da farko an ce concept in assemble bisa election abin da ake so farko bayan musun nan
There is unification to unify the people, to unify the education. So I can't, I bring them up and mix. So that the way that the student can be one another person. Maybe they want to make sure that the fight against illiteracy. Third concept, the fight against disease. And fourth concept is fighting against poverty. Duk da kan na mura maka yin dadi. Yawa. Wannan cewa transformation. Transformation ne yana ni akwai marasa idan mutanen da ke kirkiran akwai madinga, akwai hairdressers, akwai shipping da akwai da shipping unified. Yaran da suke sun yara kawai ba son da mu. A yaran su da suke da tafiya ta convince masa za mu gina ofishin kwakwati. Zama wani. Wata tun abin da ke so initiative ne kan aiki da kan ko yaran da ba su aiki suke sun gama su ba ta shi ko yare ta convince su ta hada hankulan su mun masu ma'aikatan which means kai ba ya kuri ba kuri ya ba da jaran takalmin ko mata ba za in kai aiki ita ma ta taimaka mata yadda za ta yi a wani wanya ko tuyo zai na za ta biya bashin da ba an biya kuri ba ne da wannan tsari yana cikin kaina in tana so ta tambaya na gwada mutum rufe shi yadda za ta yi duka ta samu information shi kuma samu legal option shi ne security hakan da yana da security don saboda wuraren nan an samu miyagu wanda suke aikin ba su yi magana nan Hey, Chairman Chati. Chairman Chati kullum kana da matsala da network dinka. Yau wato shi da kanshi ma ya sauka. Hajiya Zainab Chairman Chati kenan yana batu da in kin neme shi zai taimaka miki da wasu shawarwari. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawa. Na'am baba kun lafiya. Lafiya ya hidima da jama'a. Alhamdulillah. Ina so sporting program na farko na da gasu da to duk yin program. Kin na da shekaru na ba ta support. Masha Allah. Yawon matsala ne da yake damuna. In kamar mace ta za ta compete da kusu da ake ga kamar ba za ke akufa. Maimakon wannan namijin nan shi ne ta su compete fair. Shi da suna lallabawa suna ce kamar matan nan bayan ne kirki ba ne kala-kala. In ga da farko mu ne ke saboda yan wayen mu mata kuma mu ke kan jami'a muna da mata muna da kauri muna da tuyi da yake mata kuma muna expect wata ranar su samu sai so wannan kuma su duba ku address da kuma ku address ne na ke a special care jami'a wajen da in mace ta zo tana neman matsayi masu taimakon su suna yi kamar wajen na son batar yayi yin saboda a yi magana da kyau ko addu'a to yayin nan ya bari zuwa muna muna su akwai wani lokaci mu da shek muna muna da wani to kada mu ta taro tana ne a help ta amma idan ka help ta an ta gani kan speed to za ka biyo kai kana help mutum kai yana gani da kan speed yana da to ne shi kai addu'a ba la mu rubuta ta ki so mu ko ba haka kuma ba samun ci gaba ya fita akan layi ya salam to number 0504111006 sai kuma 0322 batun maudu'inmu na women empowerment insha Allah kan batu sai kina kiran irin taimako da kika samu yan uwa first caller kisan muna da bakuwansu wa alaikum salam hajiya safiya kabore mun gode hello salamu alaikum hello salamu alaikum wake kan layi barka da safiya to me shi ya fita kai hello salamu alaikum hello salamu alaikum wa alaikum salam Mastafali daga Tako yawa Mastafali barka ya kike alhamdulillah masha Allah na'am
duk ina shekaruwa ne yake dukkan na mai fata na alkhairi yawa shi da board chairman sun gama lafiya insha Allah Yamboni na'am ila fadawan ku dukkan na gaida mun gode masta na'am kun gama lafiya insha Allah yawa wallahi madurin ki na yau mun ji dadi sosai masha Allah Allah saka da alkhairi da kara ilimi mai yawa mai albarka kisan kanninmu da yayanmu mata akwai masu ilimi sosai haka ne amma zangonninmu sai namiji ya fito ya ce bari aure ta da gama na ba fara sasu na tanye ta yawa kin san shi ke cin muna tuwo a kwarya shi ya bar yaran mu na gana to ma kawo shabra she wallahi kin ta ce shi ya aure ta tuwa kada shabre ashin kuma yanzu ma wumuwa yan kasa me support sai masu wumu yawa kin gane ko shi ya bar yayan mu mata da kannin mu mata su duka kowa ya yi musu yana zaune da akwai ba su ilimi sosai so shi shawara zan ba babanni nan na ke gida da rafanni na zo neman irin wannan yayan nan a bar su san kamar yaran nan sun karasa su ci gaba cikin rayuwa before su yi aure yawa kada a ba su chance suna auren wanda kan yaran nan suna kawo mashi da suna sa ciki kuma yanzu da mata kuma ke tafiya wo yadda na mace da ta samu manyanci take zudda mutuncin da take zudda addinin ta dama ba ta samu tarbiyya kwarai kuwa amma dai mai tarbiyya kamar su ire-iren su Yamboni da su mu hakan ganna ba mu samun ilimi muna zudda mutuncin manya muna zudda mutuncin addinin mu abadan to shi a ta ba yaya tarbiyya mai kyau a tabbatar musu yin da za su girmama na gaban su don yaron da zai girmama na gaban shi shi ma gobe za a girmama shi yaron da ke da ilimi zai tuza a ranar babba shi ma wata rana ya san kamar shi ma haka za mai haka Allah sa mu gama amin summa amin yayin kuma Allah kuma ya saka ilimi na tsoron Allah cikin zukatansu ya saka musu ilimin na mu duka za mu yi alfahari da shi zukatansu yawa kun gama lafiya tare da ke Mustafali mun gode Mustafali mu ma mun miki fatan alkhairi hello assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yawa an tashi lafiya lau sunanka da inda kake kira sunana Haruna Hassan daga ofin Kokote. Oh, masha Allah, yawan ofin suna shigowa. Malam Haruna, muna sauraron ka. Alhamdulillah, za muna rai da godiya Allah ya ba ta nasara. Amin. Addu'a mu zama ke mai ta ba matan uku ya kuta. Insha Allah. Allah zai yi haka. Addu'a sosai Allah ya ba ta nasara. Na'am. Allah ya ba ta sa da rabu. Yawwa. To, mun gode da kai ma addu'o'inka da fatan alkhairi da kai ma Hajiya Zainab. Masu sauraro ku yi mana afuwan lambobin mu mun samu matsala za ku iya kira akan 0244 108 285 0244 108 285 lambar da za ku iya shigowa a kai kenan. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, wani ne kuma yawwa arzu ina magana ce ya ka na'am so bari yin shi ne gaje saboda ita tuta wuya na'am albatu zan albatu ofensu ta kuma wurin limamai da sarkin zango su kama hannunta su gwada matsayinta don kamfen nan ba kamfen ita kada bari ya kamata community nan kowa ya sa mata hannu abin da ke faɗi clearly kuma tunanin matsayi ba mu taimakon su ba mu karfi hali kamar irin wakil sabu muna haka a to gaskiya ba kai abin gajiya ya mace ce sarkin zangon kukoci da take da manyan hukumomi da zafin sarkin samari sunana mata baya kama hannunta wata rana ba ita kada ba da wani kuma ta fito kuma haka ba sai barin farko ba mun gode baba insha Allah. Hajiya Zainab kin ji nasihan da baba ya mana wato board chairman haka yake mana mu da muke nan ma haka ne wani bi ya ce ya haka mana ya haka mai kinga ke ma ya shafe
manya na unguwar ofis kwakwati limamai da sarakuna wato opinion leaders da suke wurin ke da su ya tsakanin ku yake mun zo kai amma bari mu je kan layi. Hello, salamu alaikum. Alaikum salam. Yawa. Okay, when you need to come you put DJ money. Oh, me pacho, express yourself. China obeka na brofo. Yo, yet you. Me jama committee area of French property. Naam. I tell you, Madam Nana, who wants to be in Yabua. Oh wow. Let's say it was for man to a mama who ya Mashallah. You want to be with but then Madam can see I can't say I don't want to be said or very to me then so my mistake. Such prayers are Oba and no one Obama. I need to because he had tomorrow. Yes, Madam no Mutumana or physical be a mammy and men up 40-something years, the what it's here. Hey, any Juma or Papa, Minia Baba, or Bebre Papa. I only have one motor for this is a people go to, and I say, this kind of get peace. It's a man. I tell you, okay. I'm going 8 years, no one young, 12 years, no one young. Didn't be a man. So, what is Siaka? He didn't man. Inshallah ya da sifari wasu inshallah wani ko aja Zainab cikin maganar kin ce tun da kuke yara yanda offense yake haka yake it means tun ba haife ku bane ba ci gaba offense saboda na san baki kai 40 years shi kuma wai ya fi 40 something fa ko yanda kokwati yake haka wurin yake to kenan tun ba haife mu ba wani development da yazo war in kika zo kina da aiki to Allah ya taimaka miki kuma Allah ya kawo ki ya sa ki yake musu aiki insha Allah 024410 8285 za ku iya shigowa a kai. Hajiya Zainab kafin mu dauki wani akan layi kuma to za ku iya kuma shigowa akan wancan layin mu 0504111006 Hajiya Zainab dangane da shawaran da board chairman mu ya bayar batun sarakuna wato opinion leaders na Akwati electoral area din ya tsakanin ku yake, what's your relationship with the opinion elders in Ofensu Kokwati? Alhamdulillah, the opinion leaders in the community, my father is the imam of the central mosque of Ofensu. Oh, okay. Yes. Mashallah. Omuyina omasoyemu Selkin Zongo Kokwati hene. Mashallah. Selkin Samare. Omo ho nyina omasoyemu omaje pene se.